أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we'll start with the recitation of the 14th juz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sorry about that. I would request Brother Ghulam Haider to start us off. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن الضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. Go ahead, Ryan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق للأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم بشق والخيل الأنفس إلا بشق الأنفس إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أحسنت. صدق الله العظيم. شباب भाई go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرات وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنات ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ولا يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لا نبوئنهم في الدنيا حسنات ولا أجر الآخرات أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا أفأمن
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابات والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سجدے میں جائیں، سجدہ سنتی سجدہ سنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبة أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم والله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثال السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. احسن. صدق الله العلي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وزين لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم وهم فيه سواء وبنعمة الله يجهدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات وبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ويعور بإذنه وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمه البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ورقوا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا فلا هم يستعتبون فإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام ضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو عالم ضل سبيله وهو عالم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لهم صبرتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم. Jazakumullah khair for all those who took part in the recitation of this juz of the Holy Quran, and as well as those who are listening online. I will quickly go through the summary of this juz, number 14 from the Holy Quran. This section contains two parts. Number one is the entirety of Surah Hijr, and the second is the entirety of Surah Nahl. So as you saw that we just finished and concluded with Surah Nahl. Surah Hijr, there are four main discussions that you find in the surah. The wishes of the disbelievers, that in the hereafter when the disbelievers see the people who have kept faith are enjoying the pleasures granted by Allah subhanahu wa ta'ala, right away they will wish that they could go back and have kept faith. They could have kept faith in Allah subhanahu wa ta'ala in their lives. Second is the protected Quran. We see that Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility of this Quran, and he will protect it until the day of judgment. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Third is the creation of mankind, that Allah created insan from a dry clay and made the angels prostrate before him. Shaitan became the accursed and promised to misguide mankind until the day of judgment. So this is where this conversation took place. Allah subhanahu wa ta'ala ordered angels to do sajda, fasajadu illa iblis aba wastakbara, that everyone prostrated except Iblis. He showed restraint and he was mustakbir, that means he showed arrogance. And then Allah subhanahu wa ta'ala told him, fakhruj, get out of here, you do not belong here anymore. And in alayka la'anat, that curse may be upon you. And then he asked Allah subhanahu wa ta'ala that let me live ila yawmi yub'athun, until you raise people back. Then Allah subhanahu wa ta'ala gave him respite, ila waqtin ma'lum, not until the day of judgment. And Tafasir mentioned this waqt ma'lum is up until the time of the reappearance of Imam over time, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Fourth is the discussion in reference to three different stories. Now these three stories are actually repeated. So if you remember last night when we were talking about Surah Ibrahim, these three stories were mentioned there, and now this is a repeat of the same three stories. The reason behind repetition in Quran is emphasis. It's the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, it's worth repeating. And sometimes it holds extraordinary importance, and therefore it is repeated often. So these three stories, the first one is Hazrat Ibrahim was visited by the angels who gave them the news of a son, who would be born to him. At that time, him and his wife were very, very old. Remember last time we talked about that as well. And of course, they could not have children. Prophet Ibrahim and his wife both were happy. Surprised by the news of having a son, the angels assured Hazrat Ibrahim that the news was true and that he shouldn't lose hope. Ibrahim ﷺ replied that only people who go astray lose hope in Allah subhanahu wa ta'ala, so I have not lost hope. Second is the story is the angels, after leaving Hazrat Ibrahim, they went and they visited Hazrat Lut alayhi salatu wasalam. They requested Prophet Lot to take his family and this very night leave the town, because the people of the town have become so disobedient that Allah subhanahu wa ta'ala has made the decision to purify the earth from their impure actions. So that means azab is inevitable. So you must leave with your family this very night. The people will be uprooted from this earth as soon as the morning comes. So that's the second part, and slightly similar story was mentioned of Hazrat Lut. But when the angels visited, the story of the corruption of the people who then were inclined toward these angels. Third is the companions of Hijr are the people of Thamud. So the Surah Hijr talks about, they're actually the people of Thamud.
these people were oppressors, they were transgressors, they did so much injustice. Regardless of frequent admonition, they were not leaving idol worship. So they were very strong as far as that was concerned. So they were shown various miracles. Hazrat Saleh alayhi salatu wasalam, he was requested of a miracle. If you remember last night, we talked about it as well, including seeing a camel, a she-camel born from the side of a mountain, which was a collective of many miracles. Why? Because coming out of a mountain, and about to deliver a baby camel, it's unusually large in size. Its production of large amount of milk. However, these accursed people didn't appreciate these miracles. Instead, of bringing faith, they killed the camel. Therefore, all of the people of Hijr were enveloped in punishment as well. So, first, the people of Hazrat Lut, their punishment came about, and then the people of Hijr or Thamud, their punishment is mentioned. Some important points in this surah, verse number 47, the pious are Imam Ali, Hazrat Hamza, Aqil, Jafar, Abu Dhar, Salman, Ammar, Miqdad, Imam Hassan, Imam Hussein, and the companions of the Badr. So they are the ones that are mentioned in that, or they are addressed in that ayah number 47. Verse number 60, regardless that she was the wife of Prophet Lut, she was amongst those who were destroyed. So again, it does not make any difference. If you remember the story of Hazrat Nuh last night, he tried to save his son first by telling his son that don't go anywhere, climb onto the ship, while he refrained. And then he made a plea to Allah subhanahu wa ta'ala that he's my ahl, he's my family, protect him. And Allah subhanahu wa ta'ala responded by saying, Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. So it doesn't matter how close your relationship is, whether it be your wife, whether it be your children, as long as they're not on the path, then they will be destroyed. Verse number 75, the people of understanding are the Prophet and Ahlul Bayt. Verse number 94, according to Ibn Abbas, the Prophet was commanded to publicly proclaim about Quran and Ahlul Bayt. Second is Surah Nahl. There are 5 discussions that you find in Surah Nahl that are the discussion of Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, prophethood, bees, the verse of comprehensive faith, and the 5 characteristics of Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam. Again, this discussion of Tawheed is something which is, you've seen that it is constantly repeated in all of these chapters, so it is repeated in this chapter as well. That Allah has made the earth a floor and the sky as a ceiling for mankind, has made mankind from a sperm, has created animals, also created jinn amongst them who are beneficial and a source of honor for the master. He made beasts of burden for use and adornment. He sent down rains, bring forth growth of fruits and crops. Day and night have been created in the service of mankind. He brings about the bounties of the seas and allows ships to travel on them, and the bounties of Allah cannot be counted. Second is in reference to prophethood. The prophet has been commanded to invite people with wisdom and good character, and to be patient in the trials that he faces. Doing this, he's been advised to be patient and not to be hard-hearted. Third is the discussion of the bees, hence the name of the chapter, Nahl, right? The system of bees is very unusual. By the command of Allah subhanahu wa ta'ala, they make their homes in the mountains and trees. These bees collect the pollen from many plants, and then they change it into honey of different colors and flavors, which contains cures for mankind. يخرجون من بطونهم شراب مختلف الألوان, right? That comes out from their bellies, sharab, which is of different colors. The verse of comprehensive faith, verse number 90 of the surah, 3 things are commanded. Number 1, to enact justice in all affairs. The very famous ayah that we usually recite in our khutbah as well, that إنما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. So that talks about to enact justice in all affairs, to behave well with others, and to keep cordial relations with relatives.
And 3 things are forbidden to keep away from going astray. And from going astray, to avoid committing sins, and not to be amongst the oppressors. So you find this ayat has 3 things that are commanded and 3 things that are made forbidden. Therefore, it is called, a comprehensive ayat of faith, in which faith is demonstrated in a very comprehensive way. Last is the characteristics of Hazrat Ibrahim. Prophet Ibrahim was firm his entire life on keeping faith in Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Some of the important points in the surah is verse number 16. The tafsir explains the star as the personality of Amir al-Mu'mineen. Verse number 25, the guardians will be rewarded with the actions of the followers as well. Verse number 43, the reminder in this verse are explained as the Ahlul Bayt. Verse number 44, the Quran alone is not enough and needs an explainer, the Prophet and the Ahlul Bayt. Verse 72, a family is a bounty from Allah subhanahu wa ta'ala, so cherish that. 106, the verse is a proof of the principle of taqiyya, dissimulation. 119, the condition of acceptance of repentance are explained. And verse number 120, finally, Prophet Ibrahim is alone an entire ummah, a nation by himself. This is just the gist of these 2 surahs, and as well as the 14 juz of the Holy Quran. Hopefully, Allah subhanahu wa ta'ala gives us the tawfiq to benefit from these ayat. And inshallah, this concludes this session. Please join us at 9 o'clock sharp with the recitation of Dua Iftitah, followed by Jashan, celebrating the Wiladat-e-Ba Sa'adat of our second Imam, Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wassalam. Inshallah, there will be some poetry, followed by Jashan, and we'll conclude tonight with the recitation of Dua Mujir. It is the last night of the recitation of Dua Mujir. So make sure that you can join us for that program. It may run a little bit lengthy, but then again, it's Friday night, and inshallah, you can make an effort to join with your entire family. Thank you very much for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to our nightly program. Inshallah, we will start with the recitation of Dua Iftitah. But before that, I would like to recognize the sponsors for the night. Tonight's sponsors for this virtual program, in which we are celebrating the auspicious birth and the prosperous birth of our second Imam, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam, are the following families. Mr. Safdar Zaidi and family, Mr. Haidar Ali and Mrs. Ina Zaidi, and Rangwala family. Please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for their marhumeen as well as yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawm al-din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Inshallah, tonight's program will be slightly different. We will start with the recitation of Dua Iftitah, and we will conclude with the recitation of Dua Mujir, but in between, inshallah, we will have a couple of poets reciting poetry, paying tribute to or homage to our second Imam and his reciting his manqabat. And inshallah, we will have a Jashan speech to conclude with Dua Mujir at the end. Tonight is the last night in which we recite this dua. Future program, inshallah, also be emailed. Most likely from Monday, we will be moving the time from 9 o'clock to 9:15, as the Maghrib time is, creeping up. So inshallah, we will give enough time to people to be able to take part in the program. At this moment, I would like to ask Brother Ahmed to go ahead and share screen and start with Dua Iftitah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور وعثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده
الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزق
وارزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، وشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. رحم الله. نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله محمد وعلى محمد. Inshallah, at this point, I will like to request Brother Salman Jafri to conduct the program, and inshallah we will listen to the poetry and as well as the speech, and followed by inshallah Dua Majid towards the end. Salman Jafri. ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान जाफरी इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता है। हज़रात, ये जश्न मिलाद नज़र अक़ीदत है। इस जलीलुल क़द्र हस्ती के नाम जिसकी विलादत बासादत ने इस माह मुबारक की फजीलतों में इजाफा किया। मेरे और आपके दूसरे इमाम इस माह की 15 तारीख को खाना अहले बैत में तशरीफ़ लाए। आप सबको विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुबारक हो। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर इजाज़त हो तो इमाम हसन की शान में एक शेर अर्ज है कि रोज़ेदारों, आज का रोज़ा रोज़े मुसर्रत लाया है। रोज़ेदारों, आज का रोज़ा रोज़े मुसर्रत लाया है। जन्नत का पहला शहजादा घर में अली के आया है। वाह, सुभान अल्लाह। और उस जन्नत के पहले शहजादे की खिदमत में नजरानी अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कामरान मेहदी साहब को कि वो आए और अपना नजरानी अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। शुक्रिया सलमान। मैं मौला जनाब हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पे मुसद्दस के चंद बंद पेश करूंगा। एक मरतबा और बावज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंसानियत के दर्द का दरमान है हसन, कौनैन की
کتاب کا عنوان ہے حسن، از روئے صبر امن کا سلطان ہے حسن، خاموش رہ کے بولتا قرآن ہے حسن، کیوں کرنا وہ جمال رخ قبلتین ہو، وہ جس کی اقتدا میں امام حسین ہو، وہ جس کی اقتدا میں امام حسین ہو، جو افتخار بزم رسالت ہے وہ حسن، جو مرکز نگاہ امامت ہے وہ حسن، جو ابتدائے چادر عصمت ہے وہ حسن، جو شیر کردگار کی طاقت ہے وہ حسن، جو شیر کردگار کی طاقت ہے وہ حسن، بس ایک یہ تذکرہ ہے زبان بطول پر، اترا ہے آج دوسرا قرآن رسول پر، اترا ہے آج دوسرا قرآن رسول پر، یہ نام ہے بطول کی آنکھوں کے چین کا، عکاس ہے یہ فاتح بدر حنین کا، آئینہ جمال شہ مشرقین کا، اور آقا حسین سب کا یہ آقا حسین کا، آقا حسین سب کا یہ آقا حسین کا، اور جس رخ سے دیکھو اس کو شہ مشرقین ہے، اور یہ ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے، یہ ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے، جو کشتی حیات کا لنگر ہے وہ حسن، جو صبح انقلاب کا مظہر ہے وہ حسن، جو وارث علی و پیمبر ہے وہ حسن، جو آسمان امن کا خاور ہے وہ حسن، خاموش رہے کہ قوت گفتار کاٹ دی، خاموش رہے کہ قوت گفتار کاٹ دی، جس نے قلم کی نوک سے تلوار کاٹ دی، جس نے قلم کی نوک سے تلوار کاٹ دی، اور یہ بند خاص طور پہ ملاحظہ کریے، اپنے اپنے وجود ذات میں بے جان ہے قلم، اپنے وجود ذات میں بے جان ہے قلم، محتاج
حرکت ید انسان ہے قلم، گر دستے کفر میں ہو تو شیطان ہے قلم، گر دستے کفر میں ہو تو شیطان ہے قلم، بیت نفاق میں ابو سفیان ہے قلم، بیت نفاق میں ابو سفیان ہے قلم، لیکن یہی قلم رگے ساس ہو گیا، آ کر حسن کے ہاتھ میں عباس ہو گیا، آ کر حسن کے ہاتھ میں عباس ہو گیا، بس یہ نہیں کہ صرف قلم سے لیا ہے کام، بس یہ نہیں کہ صرف قلم سے لیا ہے کام، جنگوں میں تیغ سے بھی دیا موت کا پیام، تیغ حسن جو ہوتی تھی مقتل میں بے نیام، تو جبریل دور سے ہی کیا کرتے تھے سلام، مثل علی حسن جو چلاتے حسام کو، گر گر کے سر سلامیاں دیتے امام کو، گر گر کے سر سلامیاں دیتے امام کو، اب مقطع کا بنے کے صلح حسن ہے صلح رسول انام سے، صلح حسن ہے صلح رسول انام سے، لرزاں ہے کفر نور اس کے نام سے، بچ کر نفاق جا نہ سکا اس کے دام سے، یہ صبح کربلا کو بچاتی ہے شام سے، شبر کی صلح میں ہے نہاں راز کربلا، شامل ہے حرف حرف میں آواز کربلا، شامل ہے حرف حرف میں آواز کربلا، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد کامران بہت بہت شکریہ ایز آلویز، بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب کے، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، صلوات سے ان کا استقبال کیجئے۔ بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ شکریہ سلمان، اور بہت اچھا کلام ابھی پیش کیا انہوں نے، زبردست ماشاءاللہ۔ اور میں پیام اعظمی صاحب کا کلام علم کے دروازے، اس کا علم کا دروازے، اس کا وہ ہے یعنی ٹائٹل، جی ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ۔ انما بھی ہے ضیائے لافتہ بھی ہے، فضائے انما بھی ہے ضیائے لافتہ بھی ہے، نبی کے آل کا گھر مرکز نور خدا کے آل کا گھر مرکز نور خدا بھی ہے،
اسی در پر کھلے ہیں علم اور حکمت کے دروازے، یہی معصوم ہونٹوں پر سلونی کی صدا بھی، یہی معصوم ہونٹوں پر سلونی کی صدا بھی ہے، اسی در پر جھکاتا ہے زمانہ اپنی پیشانی، وقار نو انسانی اسی در پر بڑھا بھی ہے، یہاں مذکور ہے دونوں جہاں کا حاکم و مولا، یہاں تخت خلافت کی جگہ ایک بوریا بھی ہے، یہاں ہر نفس ہے معجزہ صبر و شجاعت کا، رسن گردن میں ہے ہاتھوں میں زور کبریا بھی ہے، رسن گردن میں ہے ہاتھوں میں زور کبریا بھی، سمٹ کر آ گیا بائے بسم اللہ کے نقطے میں، اسی گھر میں یہی خاموش قرآن بولتا بھی ہے، اسی گھر میں یہی خاموش قرآن بولتا بھی ہے، یہاں حق کی رضا پر نفس اپنا بیچ دیتے ہیں، یہی ہر نفس پہ منحصر حق کی رضا بھی ہے، یہی ہر نفس پر منحصر حق کی رضا بھی ہے، یہاں اول سے آخر تک محمد ہی محمد ہے، یہاں اول سے آخر تک محمد ہی محمد ہے، یہی فیضان حق کی ابتدا بھی انتہا فیضان حق کی ابتدا بھی انتہا بھی ہے، یہی ہے دامن عصمت کی زینت لولو مرجان، یہی آغوش زہرا میں نبی کا لاڈلا بھی ہے، یہی آغوش زہرا میں نبی کا لاڈلا بھی ہے پہلی نکہت آفاق میں گلہائے زہرا کی، ہے پہلی نکہت آفاق میں گلہائے زہرا کی، معطر دوش محبوب الہی کی فضا بھی ہے، معطر دوش محبوب الہی کی فضا بھی ہے، سلام تاجدار صلح ہے اخلاق کے پیکر، سلام تاجدار صلح ہے اخلاق کے پیکر، تیری خاموش سیرت ورثہ لافتہ بھی ہے، تیری خاموش سیرت، تیری خاموش سیرت ورثہ لافتہ بھی ہے، صداقت پر تیری شاہد ہے خود صلح حدیبیہ، تیرا اقدام کردار نبی کا آئینہ بھی ہے، تیرا اقدام کردار نبی کا آئینہ بھی ہے، ابھی بیعت کا طالب سامنے آیا وہیں ورنہ، ابھی بیعت کا طالب سامنے آیا نہیں ورنہ، یہی صلح حسن اپنی جگہ پر کربلا نے، یہی صلح حسن اپنی جگہ پر کربلا بھی ہے، نبی کے بعد افضل ہے زمانے میں پدر تیرا، جو دستے کبریا بھی اور شاہ لافتہ بھی ہے،
جو دستے کبریا بھی اور شاہ لافتہ بھی ہے، تیرا بھائی کہ جس کے خون کے قطروں میں تابندہ، تیرا بھائی کہ جس کے خون کے قطروں میں تابندہ، جلال مرتضی بھی ہے، جمال مصطفیٰ بھی ہے، جلال مرتضی بھی ہے، جمال مصطفیٰ بھی ہے۔ اور یہ شعر اس سے پہلے بھی سنا آپ نے کہ حسین ابن علی پر بھی اطاعت فرض تھی تیری، حسین ابن علی پر بھی اطاعت فرض تھی تیری، شریک صلح تیرا فاتح کربو بلا ہے، شریک صلح تیرا فاتح کربو بلا بھی ہے، تیرے بیٹے نے مر کر کربلا میں کر دیا ثابت، تیرے بیٹے نے مر کر کربلا میں کر دیا ثابت، یہی انکار بیعت خود حسن کا مدعا بھی ہے، یہی انکار بیعت خود حسن کا مدعا بھی ہے، تیری مدحت سرائی کا صلہ مانگوں تو کیا مانگوں، تیری مدحت سرائی کا صلہ مانگوں تو کیا مانگوں، تیرا مدحت سرا ہونا بساتے خود صلہ بھی ہے، تیرا مدحت سرا ہونا بساتے خود صلہ بھی ہے۔ مقطع ملاحظہ کریں کہ پیام حق نوا کو نعمتیں تجھ سے ملی کیا کیا، پیام حق نوا کو نعمتیں تجھ سے ملی کیا کیا، تیرا عاشق بھی ہے پیرو بھی ہے مدحت سرا بھی ہے، تیرا عاشق بھی ہے، تیرا عاشق بھی ہے پیرو بھی ہے مدحت سرا بھی ہے، فضائے انما بھی ہے ضیائے لافتہ بھی ہے، نبی کے آل کا گھر مرکز نور خدا بھی ہے۔ شکریہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آفتاب انکل تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، as always مولا آپ کو سلامت رکھے، کامران بھائی آپ کو بھی مولا سلامت رکھے، اور جن کو میں بلانے والا ہوں ان کو بھی مولا سلامت رکھے۔ I would like to invite our very own Maulana Rizwan Rizvi to say a few words on tonight, so please welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. MashaAllah, Mahfil is already set, beautifully done. Inshallah, I will add only a few things to what has already been said. Of course, this was the poetry part of the program, and inshallah I will conduct the prose part of the program as always. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to
this auspicious occasion in which we are celebrating the prosperous birth of our second Imam, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. The verse that I recited, and inshallah after the poetry session, I will try to be as concise as possible so that we have dua mujir towards the end, and so the program does not run too late. But in reference to this night, which marks the night of the wiladat of our second Imam, this is the first wiladat in the household of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam and Bibi Fatimatu Zahra salamullahi alayha. And so you can imagine, when there's a first wiladat and the first birth, how excited the parents are and how excited the grandparents are. And in this case, grandparent meaning the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and expecting this grandson of his. And Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, his wiladat, in fact, is a response to those claims that people made that when the Prophet leaves this world, his legacy will die with him. Inna sha'niyaka huwal abtar, that ayat when it was revealed, when people had called the Holy Prophet Abtar, the wiladat of Imam Hassan al-Mujtaba, in fact, is the response to that, that claim, or what people had said to the Holy Prophet, that you will die and you will not have any legacy. So Imam Hassan's wiladat, his birth, marks the end of that, and it's a response and rebuttal to all of those people who are claiming that yes, indeed, the silsila imamat will continue in the progeny of Ali and Batul in the form of Imam Hassan. I recited this ayat, which is a commonly recited ayat, known, in fact, it is recited in our khutbat as well, prior to recitation of this this ayat. In fact, it is usually when it's associated in the khutbah, there's explanation to that, and then of course I chose that to be sarnama kalam so that I can speak very briefly in reference to the background of this ayat. Now, it's an interesting ayat in Quran. When you look at it from the perspective that Allah subhanahu wa ta'ala is someone who has said numerous in Quran in different ways that indeed we have revealed this book, and inshallah, and indeed we will protect this book. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. So that nobody should have any sort of doubt the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, how is he going to protect this book? And by meaning to protect this book did not mean that he will protect the ayat where there isn't any sort of ambiguity, there isn't any sort of resemblance to other things. The ayat which were under pressure or under attack could have been amongst them is this particular ayah. But when you look at this ayat, you see that it did not begin with innama yuridullah. In fact, it began with the discussion of the wives of the Holy Prophet. In fact, prior to this ayat, 2 or 3 ayat before that, and even the ayat right after this, they're all speaking to the wives of the Holy Prophet. And therefore, in the midst of the discussion that is happening in reference to the wives of the Holy Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala squeezes this ayah right there, that innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira, that indeed Allah desires to repel all impurity from you, O people of the household, and purify you with the thorough purification. So we find how this is the method that Allah subhanahu wa ta'ala is addressing when he wants to procure, when he wants to save, when he wants to protect this Quran from any sort of fabrication, this Quran from any sort of alteration and tahrif. Now, these are the ayat that could have been easily tampered with and taken out, and still are, while they are present in Quran, they are used out of context. A lot of people use these ayat out of context, but that's the protection that Allah subhanahu wa ta'ala is referring to when he says, indeed, we reveal the Quran, and indeed, we are the ones who will protect it. So as I mentioned before, the Holy Prophet, when the wiladat of our second Imam took place in the 15th day of Ramadan al-Mubarak, on the 3rd year after Hijrah, first fruit of Fatima and Ali and the first grandson of the Holy Prophet came into this world. So right away, after the 7th day, it was the tradition that the Holy Prophet, the sunnah that the Holy Prophet established, the sunnah that the entire Muslim world follows, that one sunnah is, beginning with the wiladat of the grandson of the Holy Prophet, which is Imam Hassan, that the aqiqah was taking place. Rasulullah is the one who said,
the adhan and the iqamat and the aqiqah on the 7th day with the qurbani. At the time of qurbani, Rasulullah uttered these words, which are the words which are, recommended for us to recite whenever there's a wiladat in our houses. The Prophet removed his hair and he gave, sadaqah and infaq of silver was given to the needy and of the weight of the hair. From this point, it became the sunnah of the Holy Prophet. So we see that how it is the sunnah which is established based on the wiladat of our second Imam. Prophet considered him, Imam Hassan, to be his son. In fact, Imam Hassan and Imam Hussein, both of them, Prophet refers to them as his own sons. So we find so many riwayat in this reference. Prophet is sitting in the masjid and Anas sees a child, is constantly climbing on the back of Rasulullah. He thought that this child was disturbing him and he wanted to take him away. Right away, Rasulullah responded to Anas by saying, Ya Anas, da ibni wa thamarata fu'adi anna man aadha hasanan faqad aadani. Oh Anas, refrain, stay away from my son, ibni. He used the word ibni. He did not say, hafidi, for example, my grandson. Rather, he said ibni, my son. And thamarata fu'adi, the one who's the fruit of my heart. As we say, qurrata aini, the delight of my eyes and the fruit of my heart. Inna man aadha hasanan faqad aadhani. Indeed, whoever harms Hassan has indeed harmed me. And then other places, the Holy Prophet referred to both Imam Hassan and Imam Hussein, alayhim as-salatu was-salam, as ibnai hadhani imaman qama aw qa'ida. That both of these sons of mine, Hassan and Hussein, are imam, whether they're standing up or whether they're sitting. There could be a prophecy that the Holy Prophet is addressing from a very early point that, one of them may stand up and one of them may step down, one of them may sit down. Therefore, you should not take action of one to be progressive and the action of the other one to be, or one to be active and the other one to be passive. No, this is whatever they choose based on the Mashiach and the divine teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will do it, and whatever actions they take, this will be done under the cloak of their imamat. So they're both imams, rather the fact that they stand up and they step into the battlefield, or whether they perform sulh or they avoid conflict altogether. That is their prerogative, and that is the prerogative of Allah subhanahu wa ta'ala that they will choose. We find that the Holy Prophet, who's Sayyidul Mursaleen was Sayyidul Alameen, he's the one who says, Inna ibni hadha Sayyid. At one point, someone says to me, for example, MashaAllah, Maulana, you have attained a lot of knowledge. But that at one point, a marja taqleed gives me this sort of compliment. There's a difference between the two. At one point, a child does something, his peers appreciate him. And then at one point, someone older than him, his parents appreciate him. There's a difference between the two appreciations, right? Therefore, similar is over here, that the Holy Prophet, who's Sayyidul Alameen, who's Sayyidul Mursaleen, is the one who's saying to Imam Hassan al-Mujtaba, Inna ibni hadha Sayyid. My son here, my son is Sayyid, is master of all and the leader of all. So for someone who's Sayyidul Alameen to say and give this title of Sayyid to another individual, that speaks of volumes. So we find that Imam Hussein, whose ziyarat is highly, highly recommended, right? So much, emphasis has been laid as far as the ziyarat of Sayyid al-Shuhada in Karbala is concerned. So much emphasis. In fact, for the ziyarat of Imam Hussein, there's a reward of mustahab Hajj and Umrah. For every step that you take for the ziyarat of Sayyid al-Shuhada, Imam Hussein, there's reward of Hajj and Umrah. Those are proven through riwayat, mustahab, of course. That Hussein, who is the warith of all of the Anbiya, as we recite in Ziyarat al-Warith. That Hussein, which means that all of the Anbiya are mushtaq didar Imam Hussein, whose habit was that every Thursday and every Friday night, Imam Hussein would go and do the ziyarat of his brother, Imam Hassan al-Mujtaba. As long as he was alive, they were together, and after the death and the shahadat of Imam Hassan, he would make this effort to go ahead and perform the ziyarat of Imam Hassan al-Mujtaba. And that's why the Holy Prophet said, Ya Bunayya,
من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. He said, "Oh my son, whoever visits me while I'm alive or even after my death." So here visitation is proven through the kalam of the Holy Prophet, that if anyone has any doubt as far as the visiting Masumin is concerned, or anyone for that matter, that in this day and age where the graves of the Holy Family is difficult to perform the ziyarat in that way. And this is considered to be bid'ah for them. But the Prophet has said on numerous occasions, the man zarani hayyan aw mayyatan, whoever visits me while I'm alive, or whoever visits me after my wafat. Aw zara abaka, or whoever visits your father, that is in Najaf. Aw zara akhaka, or visits your brother, whether that brother is referred to as Imam Hussein or Imam Hassan. Aw kana aw zaraka, or visits you. Kana haqqan alayya an azurahu yawm al-qiyamah. This then becomes incumbent upon me to go ahead and do the ziyarat of this individual on the day of judgment, wa ukhallisahu min dunubihi, and remove the sins that person might be carrying on that day. Just imagine we don't just do the ziyarat because there's recommendations and whatnot. There's reward that is associated with these ziyarat. A person who visits, not only that there's a thawabi ukhravi that is associated with it, but it actually serves as means of seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. It serves as a means to gaining spirituality and stepping up and getting higher as far as the ranks in the eyes of Allah is concerned. Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, and Yahya ibn Ya'mur, there's an event that took place that Hajjaj had apprehended Yahya ibn Ya'mur, and he was questioned. The question that Hajjaj had asked him is that, why do you constantly call Imam Hassan and Imam Hussein to be the sons of the Holy Prophet? Although there's so many riwayat that I already mentioned. These riwayat are already there, but of course, lack of knowledge of Hajjaj and the people like him who were just the rulers. He said, why do you call Hassan and Hussein to be the sons of Rasulullah? He replied that according to the text and the nas has appeared in Quran. Now, if you give someone a dalil and the evidence and the proof from Quran, then there isn't any, at least for us Muslims, right? There isn't any questioning it. If someone says, Maulana, what's the proof? Through Quran. And if I give you a proof through Quran, then that is pretty much seals the deal. There's no contradicting after what has been mentioned from Quran. So, well, that's pretty much it. That does it for me. I can't argue what Quran says. So when Hajjaj raised this question, Yahya ibn Ya'mur responded by saying, I have a proof that why I call Hassan and Hussein to be the son of the Holy Prophet. Not through riwayat, because riwayat you may question, but the proof through the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Hajjaj, like everyone else who was standing over there, they were puzzled, they were surprised as to how is it possible that he can prove the fact that Imam Hassan and Imam Hussein are the sons of the Holy Prophet through Quran, for that matter. Their names have not appeared in Quran. How is he going to prove that? So he recited the following ayat. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ. And we guided Nuh from before, and from his zurriyat, from his progeny, we gave guidance to Dawood, Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. He said that from the progeny of Nuh alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala said, counted all of these people to be the progeny of Hazrat Nuh. Amongst them is Hazrat Dawood, Hazrat Sulaiman, Hazrat Ayyub, Hazrat Yusuf, Hazrat Musa, Hazrat Harun, Hazrat Zakaria, Hazrat Yahya. He said, well, up until Hazrat Yahya and Hazrat Zakaria, you'd understand. Because this is the silsila which is happening, the sons of, Hazrat Nuh, then the son of Hazrat Dawood, son of Hazrat Sulaiman, son of Hazrat Ayyub, and this is how the silsila is continuing. So therefore you can call him to be the grandfather, Hazrat Nuh. But when he says Yahya, and after Yahya, Isa wa Ilyas,
Hazrat Isa والسلام, according to the ayat of Quran, is not born out of a father, only has his mother, Bibi Maryam Salamullah alayha. But still, Hazrat Nuh is considered to be what? Hazrat Isa is in the progeny of Hazrat Nuh alayhi wasalam. Prophet Jesus is counting among the progeny of Hazrat Nuh. Isa was born without a father. He was the son of Bibi Maryam Salamullah alayha, but still Allah counts him to be the son of Nuh after so many mediums. Not one, not two, so many mediums. And that too, at the end, there isn't any father who's continuing in this legacy. And when Hassan and Hussein were born from one medium, and that is Fatima Zahra Salamullah alayha, how can you not call them to be the sons of the Holy Prophet? While Hazrat Isa is called the son of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, but you don't consider Imam Hassan and Imam Hussein to be the sons of the Holy Prophet. In this time that I have very briefly, I'll analyze this verse of Tathir, which is إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. That indeed it is the irada of Allah subhanahu wa ta'ala to purify you, O the people of the household, in a thorough purification. Find that this ayat, which is known as ayat Tathir in Surah Ahzab, is an ayat which is talking about the Ahlul Bayt. Now there's a debate amongst the Sunnis as to who the Ahlul Bayt are and the Shias. We believe that the Ahlul Bayt are only those immediate family members that the Holy Prophet included in the cloak and the story of Hadith Kisa that we recite. Those are considered to be Ahlul Bayt. And of course, the Imams in the progeny of Imam Hussein. But anyone outside of that is not considered to be Ahlul Bayt. In fact, this probably took place for a particular reason. That when Salma, who was present over there, she asked, "Oh Rasulullah, can I join you in this cloak?" But Rasulullah responded by saying, "Anti al khair," you are on the right path, but you do not belong in this category. You do not belong under this kisa. So, if anyone had any doubt about the wives, this event took place to highlight that the wife of the Holy Prophet was present to go ahead and ask the permission to enter, but the Holy Prophet did not give her the permission. That tells you that the wives were excluded from it. But even if they were, if these people, if they believe that wives are included, at least there's no denial of the fact that the Ma'asumin of Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam are definitely part of it. So the event of Kisa takes place that Imam Hassan and Imam Hussein are old enough that they walk into the Kisa in the 6th year after Hijrah. Doubt is that it means that they weren't pure before, na'udhu billah. That when this ayat is revealed that indeed it is the intention of Allah to purify you. What do you purify? That which was impure before, now is going to be purified. That's how you will perceive it. Because the fact that we're looking at things from the materialistic aspect, someone says, "Can you wash this? Can you wash that?" You know, a lot of time when someone says, "Wash this, wash that," means that something was, dirty and it has to be washed. Sometimes this washing is not from because there was any sort of filth or najasat on it. Our clothes, we just go ahead and wash them again. Sometimes you wash them to refresh them. Here, you can compare this example of what Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about purification to anything materialistic, like washing of the clothes or anything of that matter, or washing yourself, by taking a shower or something. Prophet is also part of it. If you are questioning that Ahlul Bayt were, na'udhu billah, not pure up until this point, then what are you going to do with the Holy Prophet? For them, it'll be easy because they did not consider Prophet to be Nabi until the age of 40. And as it is, they don't consider him to be infallible. So there isn't any issue of the Prophet performing or saying anything that was incorrect, na'udhu billah, before. But that is not what we believe in. Second, Prophet lived only for 4 to 5 years after 6th year after Hijrah, right? Prophet only lived for 4 to 5 years. In the 10th year of Hijrah, he performed Hajjatul Wada. In the 11th year, beginning of 11th year, in the 2nd month, in the month of Safar, the wafat of the Holy Prophet takes place. So he only lived for 4 to 5 years after the revelation of this verse, whereas Imam Hassan and Imam Hussein lived for another 40 to 50 years. So according to your interpretation,
If they were impure prior to the revelation and they became pure afterwards, Prophet only remained for 4 to 5 years, while Hussein and Hassan and Hussein remained for 40 or 50 years. So does that mean they are purer now, and I'm going to use this word, then for longer than the Holy Prophet was? Allah, this desire of Allah subhanahu wa ta'ala, that innama yuridullah, shows that Allah's desire has to be strong. No weakness ever existing. Sifat are of 2 types. One is ayn dhat, that are innate part of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, ilm of Allah, the irada of Allah, the intention of Allah, the hayy or hayat of Allah subhanahu wa ta'ala. These are dhat of Allah subhanahu wa ta'ala. And then some of them are sifat fi'li, that reflect on his actions, that he's the creator, that he's the raziq, that he's forgiving. Since these sifat emerge from the sifat of his zat, which is irada. So he is khaliq because of his irada. He is, for example, raziq because of his irada. He, for example, forgives because of his irada. So that sifat of irada of Allah subhanahu wa ta'ala, which is mentioned here in nama yuridullah, the word yurid coming from the word irada, is something which is always there. For example, Allah subhanahu wa ta'ala was not always a khaliq, right? He was a khaliq when he created something. Prior to creating anything, you don't label him as khaliq. He was not always a raziq. Prior to giving risk to people, you can't label him as raziq. He was not forgiving until he started forgiving people. So all of these sifat of fail of Allah subhanahu wa ta'ala are later sifat, which are emerging from the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a discussion of Tawheed that I don't want to get into too much at the moment, but you understand where the irada of Allah subhanahu wa ta'ala is and where the other sifat of Allah subhanahu wa ta'ala is. The actions of Allah subhanahu wa ta'ala are. So from this we understand the irada of Allah subhanahu wa ta'ala is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. Ilm of Allah subhanahu wa ta'ala is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. The power and the hayat of Allah subhanahu wa ta'ala is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, when something is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala, it's qadim, it's always there, it's ever living and ever existing. Therefore, the irada, in order to purify someone, is also qadim and always was there. So there isn't any time period that na'udhu they were not pure at a certain point in time and they only became pure after this point. Now, even if we to take the proposition that they are pure afterwards, now one shouldn't challenge Imam Hassan and Mujtaba making peace with the Hakim of Sham. Some people doubted that why Imam Hassan made this peace. Now, while there are proofs from the historical aspect, what Imam Hassan did is justified. But you don't need any justification. If you consider him to be part of this ayat which says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, and he is Ahlul Bayt, who could be more Ahlul Bayt than Imam Hassan? Then he's been purified by Allah subhanahu wa ta'ala, at least after 6th year of Hijrah when this ayat is revealed. And when he makes a peace treaty in the year 40 and so on, after the Shahadat of Amir al-Mu'mineen, at that point, nobody should doubt the actions of Imam Hassan because it's coming from the irada of Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, one should not challenge the irada and the desire of Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to the actions of Imam Hussein when he stepped out into the battlefield in Karbala and the actions that he took over there. Lastly, Prophet announces the nubuwwat before this verse was revealed. This verse is revealed in the 6th year after Hijrah, 4 years prior to the departure of the Holy Prophet. And that means this verse was revealed 16 to, let's say, 19 years into the advent of Islam. Islam was already there. Prophet had announced his nubuwwat close to 20 years ago when this verse was revealed. So Prophet announced the nubuwwat prior to this verse was revealed, and he announced the wilayat of Imam Ali after this verse was revealed. So if you doubt something, you should doubt the nubuwwat, even though you should not. I'm just giving it as an example. But you should never doubt the wilayat of Amir al-Mu'mineen, because this wilayat, the elan of the wilayat of Amir al-Mu'mineen is coming when? It's coming after the revelation of this ayat of Ayat Tathir in the 6th year after Hijrah. So there are many aspects of the life of Imam Hassan al-Mujtaba
his worship, his fear of Allah subhanahu wa ta'ala, his ibadat, the way he would consume. He was known for dastarkhan of Imam Hassan is something which is a commonly performed action associated with the second Imam because of his immense generosity and how he used to feed the people and how he used to take care of those who were needy in his time. And this was something which was common amongst all of the Masumin alayhi salatu wassalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to understand the life of Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. On this night, when we celebrate the prosperous birth of this great personality, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bestow us the same sifat that Allah subhanahu wa ta'ala has given to these Masumin, so that we could be the perfect reflection of the lives of Masumin alayhim salatu wassalam. Ameen. And alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you very much for paying attention and listening. Inshallah, we will conclude the program with the recitation of Dua Mujir. And I believe the Nobat to recite Dua Mujir tonight is also mine. So you'll have to bear with me for a little bit more longer. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا باري. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا باعث تعاليت يا بارز. أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حكام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا عالم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بارئ تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محسي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Please recite Surah Fatiha for your marhumin, as well as the marhumin of the sponsors for the program tonight. Bismillah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. That concludes our program. Inshallah, we'll recite the ziyarat towards the end. And inshallah, do join us tomorrow night at 7 p.m. with the recitation of group recitation of Holy Quran, followed by the tafsir of Quran, and then we have a break in between until 9 o'clock. And inshallah, we'll start with the dua iftitah, followed by the speech tomorrow night. Please join us for the ziyarat. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض توسلي ابن مصرضة ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الأسر والزمان السلام عليك إمام الإنس والجان السلام عليك شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.